So Angels, there was this friend of mine. So we're going to change the name to muite, tuseme anaitwa Ann, yeah? So Ann was a very good friend of mine. But there was something strange happening to her. So this specific day ndio huyo Ann ameenda kwa polisi and she was reporting a case against her boyfriend. Uchali yake tuseme anaitwa Peter. So sasa Ann ameenda kwa polisi, she has bruises all over her body. Ukiangalia hivi chini ya boobs hapa, you know, across huku kwa side za ribs akona marks, huku kwa shingo akona marks, huku kwa thighs akona marks. Like ukimwangalia tu hivi she's just unaona zile purple marks because she was slight. So I'm like, wow, this is bad. So ameenda kwa polisi, amereport and she's like, you know, my boyfriend Peter yani amekuwa akinichapa, like he has been battling me kwa nyumba nini. I cannot even do anything right now because of all these bruises that I have on my body. Yes, kwa uso she was okay kwa uso, but kwa mwili yake yote, like it was just pain. Yani tu akiamuka hivi tu unasikia tu the pangs of pain. Yani inakupatia chills, you know? So polisi of course wamefanya investigations pale and wakachukua Peter wakamleta kwa polisi. So remember, this is a guy mwenye amekuwa accused of battling a woman, you know? Ame-assault this woman, she has bruises, she has every evidence to prove that. Hadi huku kwa mikono, kwa wrist, and then you are like, kwani what was happening, what was he doing, how long has this been going on? And no one wants to hear the side of the story of this guy. So ndo huyo amewekwa ndani, so ako ndani kwa jela. So amekaa hapo, Ann ametoka, ameenda, and she has moved on with her life, you know? So let me tell you, Angels, a few months later, Ann amekuja kwa polisi tena, and she wants to confess something. So kila mtu anashanga like, yo, so what's happening? And then when you look at Ann right now, unakumbuka venye nimekwambia she had all these bruises in her body. And everyone was like, oh, Peter nafaa akae ndani for years and years and years. So ako kwa jela because bado anangoja kesi yao isomwe ndo waanze hiyo process ya kwenda kotini, you know. So amekaa for like a few months ndio Ann amerudi. Her face is imefura hivi side moja, yani hata haiziongea, ni kama meno yake moja tu ishatolewa, you know. And then you are like, so what happened to you? And then she's like, my boyfriend, another boyfriend sasa, ambaye tutampatia jina gani tumuite Brayo amekuwa akinichapa. So me I'm like, kwani wewe you attract men who do this to you ama what's going on? So sasa in this confession that Ann is going to make at the police station, anasema, huyu Brayo first of all ni BFF wa Peter, you know? And then everyone is like, so umetoka kwa Peter ukaenda kudate Brayo, what is going on here? So of course hapo hivyo kila mtu anaanza kufeel, was this a love triangle ama what was going on? So venye akapo kwa polisi, Peter bado ako kwa jela ya, but venye anaandika hiyo statement anasema, so yeye na Brayo they came up with wali kuja pamoja wakasema, let's do something to this Peter guy aende ndani, because remember, nimekwambia Brayo ni beshte ya Peter, ni ma BFF sana. Na Ann alikuwa na date Peter. So venye Ann na Peter walikuwa in this relationship, Peter ali-introduce Ann kwa Brayo, you know? So wakakuwa mabeshte. Ann na Brayo wakaanza ku have a relationship behind Peter's back. When they were having this steamy relationship, remember Ann was still with Peter. So when they're having this timid relationship, Ann akafolia for Brayo. Akaona, hey, this dude is a catch. So unajua tu venye you always think at grass is greener somewhere else. That's what she thought. And so, jamefolia Brayo, wakaplot kuweka Peter kwa jela. And by doing what? By accusing Peter ati yeye ndiye alikuwa na battle Ann. Anamchapa, anafanya nini. Now guess what? Do you know all these bruises and all these things that was happening to her body? It was Ann who wanted all this. So Ann anapenda kinky shit. You know, when you're there with your partner having sex or having fun together, you know, bonding and all that. So Ann ni mse mwenye anapenda violence. Anapenda kuinflictiwa pain when they are having, you know, sex ama they are having their intimate moments. So alikuwa anaambia Peter, I want you to do this and that to me because it makes me feel good. And Peter mara ya kwanza alikuwa ish about it, you know.
he was not okay with that situation. But since, you know, when your partner wants something, you better give it to them. Ama, hey, they will find someone else to do it. So in that process ya Peter ako ish about this situation, alikuwa asha introduce Ann kwa Brayo. Brayo alikuwa anafanyia Ann Kenya anataka properly. Anamfanyia hizo vitu zote, anampiga, anamchoke, anamfanyia sijui nini. So venye Peter alianza kulearn hizo vitu, of course Ann was enjoying the sessions nini, but of course Peter si ati alikuwa so much involved in it. So Ann akaanza kufolia huyu Brayo because Brayo was enjoying every moment of it. And you know Ann ana get off of that enjoyment and that pain. So sindo wakaamua waeke Peter kwa jela. This is few months later, Ann amerudi back confessing akona bruises all over. At this point, Ann kumbe alikuwa na ball. Na hiyo ball ni ya nani? Sio ya Peter, ni ya Brayo. And that is also another reason why waliamua kuweka nani? Brayo kwa jela. Because Ann aligundua niko na ball ya nani? Ya Brayo. So, anaulizwa, so uso yako imefanya nini? She's like, Brayo ananichapanga, Brayo ananifanyia hivi. The reason why I'm here it's because I almost had a miscarriage, you know. This guy has been battling me. This guy has been doing all these things to me. I actually thought he was a good person. And then they are like, so na uju mwenye ako kwa jela Peter alikuwa anakufanyia nini? Akasema, hapana, Peter hakukuwa ananichapa. All the things that I said against him ni uongo. He was just doing what I was telling him to do. I like violence. I like being beaten. I like being battled when we are having our intimate moments. But sasa, Brayo kumbe ni professional battler. Sio battler ule wa kupika. Professional, yani anakutandika proper. Yani alikuwa anachapa Ann. Unaona ule mtu mwenye anaamka asubuhi hata haujamfanyia kitu, amekurushia sufuria kwa bed, amekumwagia maji, amekufanyia sijui nini. Now that was Brayo. Alikuwa anatandika udem. Alafu remember ako na ball. So kukosea sana karibu akaanza kubleed. And that's what pushed her kurudi kwa polisi ndo aseme ile ripoti alisema against Peter ilikuwa uongo na Brayo ndo the culprit. Juu Brayo anambattle, Brayo anampiga bila sababu. Brayo hampigi tu when they are having their intimate moments, Brayo anamchapa any other time. And that is not what she signed up for. Because this guy has to be put in jail juu amefanya karibu akufe na karibu aluzi mtoto wake. So you can imagine all this time, everyone, me included, tumekuwa tukifikiria Ann alikuwa anatandikwa na Peter. And that's why Peter ako kwa jela and everyone was okay with that. But for her, amerudi tena akisema ati, oh, Peter si yeye ndiye alikuwa ananifanyia hizo vitu ni mimi nilikuwa nataka anifanyie. Na Brayo ndiye alikuwa ananichapanga bila hata sababu. Well, so everyone is against Ann at this point. Of course, Peter ameachiliwa because, you know, he was trying to tell everyone, mimi sijafanya anything. Na of course alikuwa anataka kuprotect dem wake because you also don't want to say all these things at you, Ann anapenda sijui kufanywa hizi vitu when we are having sex, you know. You don't want to tell everyone your partner's craziest na darkest things. So Peter, as much as alikuwa kwa jela, bado alikuwa ana protect Ann by keeping quiet about some things. But sasa juu Ann sasa maisha yake iko in danger, ameamua kukam clean, aseme Brayo ndiye alikuwa anamfanyia hizi vitu zote mbaya na Peter alikuwa mtu mzuri. So this is a love triangle that alafu kukosea sana Peter akasikia ni Brayo ndo akona Ann na akona mtoto wa Brayo, and this was his best friend. Hata kama ni ungefanya nini, you know, like it's so fucked up. And because like this is based on a real story, someone I know, someone who is close to me, someone who is a dear friend, and trust you me, I didn't know this part of their life, because you never really know someone that well, hata kama unasema, but hey, kila mtu ako shocked, kila mtu ameshtuka, and I know hata nyinyi kuna vitu zenye umesikia kuhusu mtu and you cannot believe it. So yeah, that's it. I hope you enjoy it. If you enjoy it, we'll have a part 2 of this. Pia another story of the same love triangle, nini, because this is something that we are going to be doing for a while now. That's been it from me, and as always, giving up shall never be an option. Bye.